Jile tun tini changma khamjang yodole tini ngata hala during ngata chapter number 5 chuchusno. So name of the chapter is forest and wildlife. Okay. So what do you mean by forest? Hala. Tini what do you mean by wildlife? And forest puchi zara nokse naga to forest putuk shik zara no hala area jika hala kabika ngata plants like bushes, shrubs, grasses, creepers te thangma jaga jika shkiat condition tang environmental condition tang like water, temperature, soil, altitude te thangma tang shkiat hala त्यो चीज जरा नोक ना forest जरा नो ठीक है so natural vegetation zena chi zara no natural vegetation ti zara no ka naturally skiat jaga ji ka hala area ji ka naturally kon plant ji grow chat hala without human interference human matsu ga ya human ne azuko tapmata ba ya human ne to chuma ta khorang na khorang shiki kan ba chi zara no zena ngata natural vegetation zara no ठीक है okay then this thing ne duk wildlife len che zara wildlife te was zara no te animals kun hala animals kun life kun te area ji ka thobat hala animals count area ji ka thobat ka ngatang une chi chono ngatang une domesticated macho kan ठीक है ngatang une shal mathala khorang orang animal ji area ji ka dugat na hala te jo for example ata ridax no hala ridax kun ngata khampa khong se shala manokpa kon khogarang un chit kyak zena ga to rieduk se khorang na khorang un malab zinda duwa no hala so ote wachi zena no zena ga to wildlife zena no tena chokla mangpo yut kyak hala animals mangpo yut kyak kaunga ta human gun domesticated ma cho khorang un life chi grow cho na then ote wachi zena no wildlife zena no ठीक है Teningata hala I azuk pochi nokzena natural vegetation of wildlife for renewable natural resource chinok ngata forest na wildlife for ek resource ठीक है resource का जो ano resource इजो ano ताकि ngata resource मतलब ngata first chapter ने pala silte no resource na it's te chalak chik ka human needs na human satisfaction gun pura cha ठीक है और त्यो resource ano for tena chokla forest na wildlife fan chinok na ga to resource chigino ठीक है natural resource chino का forest in mana ngata for example forest chikan ngata chikano wood khano ngata azuk fruits khano teni yang forest product mang pe khano khala teni as azu animals kune pia habitat chigala karo animals sangma duga thala tena chukla khone plants kune chi chano ngata oxygen ta no teni malab ecological balance chano so chino o samma chi chostuno na human gune needs gun pura chostuno so forest is a natural resource ठीक है Tene this thing ne dukha langati natural vegetation gun hala vegetation gun growth chache se pia factors mangpek duk ठीक है tene tionchi nokna temperature rainfall sunlight soil height altitude zemra te sangme ka depend chano hala vegetation chik sketches for example ngatai chiza nokna ga to ngatai other than JNK state malangata JNK kurinang kwalta na Jammu na chino changma mangpo amira hala teninga ta azuguna leona changma kamyuk no pa so chino tyo chika depend no na khone rainfall ka depend no temperature ka depend no hala height from the height above the sea level ka depends on no so te fe chino na ga to ngata vegetation bo chino na ga to depend chano factors khachi ka te factors sangma dak sanga ta zerte no ठीक है this thing ne Dugle, the forest ecosystem can be found in all regions capable of sustaining tree grow at altitude up to the tree. Then a forest ecosystem can be found in all region mangpo jina thobanok lo hala capable of sustaining the tree growth. The te jaga capable youth hala
tree growth chache sala changmash kianche se capable yo tira ngata chi no forest ecosystem thobano guteno sa teni nangko chi dugzen tree line zirkan jidu tree line bacchi nokse naga to te line jino hala karo te besang te jaga ji kane kenla hala changmash kiamet na hala for example i chakpa for example i nephala i kane ngata ida chakpa siet na hala jaga ni chakpa siet na te jung jig nephala ken jig nephala adu gyamet na line ji kane kenla changmash kiamet na tene o te line bacchi nokse naga ta tree line zirano thira this thing ne dugle jo ngata north latitude galta naga to 10 degree north and 10 degree south of equator yung ne no 0 degree teo 10 degree north hala teo 10 degree south hala ते कच्ची दुखना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या ना होते दुखाला फिर उसके बाद बिटवीन ची दुखना लैटिट्यूड बिटवीन 53 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री नॉर्थ तेरा मतलब बोरियल फॉरेस्ट मापोश क्या ना होते नुखाला तेने तेने चोकला एंजियोस्पर्म करो डोमिनेटेड जोन्स ते यो नाला तेन जिम्नोस्पर्म करो ते संगमा इनंको तंग से दुखसाम ते सिलचेस नो this thing is a direct advantage of chinok zenagato forest hala the direct ngata advantage chi charuk zenagata faida chi ruk zenagato ngata chi chono gomata forest kune animal guna habitat no animal kingdom guna kune chi chono zenagato nang ta no shelter ta no hala this thing ngata minerals na teni ngata herbs na medicines na resin na te samangata forest kan thobano thikra this thing ne dugle ngata forest kan ngata wood thoba no hala furniture chuches piate sangma ngata kan thoba no na forest kan thoba to sangma chi no direct advantage thop no ngata unala teni ngata food products forest products sangma ngata export chano other countries kuna exchange chuches pia hala फिर testing ngata animals kunni pia hala grazing land jikta no forest hala testing ngata chikyak jana forest as a tourist center jang gyura no hala tourist samal ta chano forest kuna sa teni indirect advantage chikyak jana ga to indirect ngata direct ngata ya faida ma cha indirectly chik thoba no jana ga to ngata ecological balance chano forest chu amira air ta amira kavi jasti the oxygen ta no pa oxygen ne kan ngata carbon dioxide khone absorb choste ngata oxygen ta no pa so ecological balance choste no sa they reduce the flurry of the flood hala tini khone chi chonok na ga to khone flood met kan chonok flood kam chonok hala flood yong na ga to ata chama mang po chuk zera miro teo chi chonok na flood e intensity bo khone kam chonok tira this thing ne regulate steam flow chu flow chana chu malab gyuat na te sangma regulate chonok reduce chonok kam chonok hala teni soil erosion ang kam chano teni mata ground water adu kunna halate sangma enrich chano hala water resource sangma teni sound absorber chokla khon act chano teni temperature moderate chano control pollution control chano hala teni they help in causing rain adu charpa bab shu ano khone teni chokla last mo po chano sa tira this thing ngata forest cover in India ngata inangko detail nami cha so inangko ngata 33% bo chinok jana ngata total area 33% of shikhala chinok jana ngata ngata azuk na po cover sungsut kya forest area total forest area covered 22.5% total area of the country ngati country nani sorry 22.5% covered kya sa teni tena chokla teni china jiang chi zuk jana ngata madhya pradesh nangko changme sang area wise tanaga sangme samangpo forest covered kya percentage tanaga to ngata percentage wise tanaga to hala mizoram sangme samangpo yutkya thiral forest cover okay then this thing nichi dukle jina ngata north eastern side la chi duk jina ga to ngata azukpo forest cover bo gome sang kam songste no tirale northern side la sapik ma songsut kya increase songsut kya percentage tira tinazateno testing ngata forest for classified chosuk three broad category na ko hala reserve forest protective forest and unclassified forest hala
Then reserve forest in Chazara Noxenaga to 55% bonga total forest area cover it keksa. That's a midna handed in a 55% bochi Noxenaga to reserve forest at keksa. Kawangata permanent forest Noxera Noxa. Then for permanent forest areas hala then irochi no te species plant species hala count extinct chakyu ठीक है काउ valuable changyu ठीक है like timber hala tion chi no na to tion ti jaga vikas kichwa no khone hala ya tio khone reserve choste borano ka jaga ka to timber gunch ke te jaga khone reserve choste borano sa Tene te jaga vikanga ta domestic grazing chuches animal gun grazing chuches ya cultivation bo mane makam chano thira mang tamam man seldom allowed chano da mala बिल्कुल ना की बराबर मतलब छा ना का तो chuches otherwise chucho manokna this thing protected forest so protected forest for 29% of the total area forest cover area nang 29% bo protected forest no so Then they will concept grazing na जो कुंचो चुआनो but selectively basis is allowed हल मतलब selective area दिखना था कोने चीज़ जानो से ना ते उन grazing ना cultivation of crops से भी allow जानो सा otherwise चामानो हर जगह जो चुआमानो सा the protected जना का तो चिप है protected नो सा ते जगह वो ngalla सपिक्षिक exploitation जिक्सों से तो हालत जगह विका सोते फिर कोने तो protect जो से बोलते नो सा unclassified zinagato classified systemic kyaksa na protected systemic kyak na reserved systemic kyaksa ti forest kun tini yunang ko maarifu ti jaga forest kun no kawa inaccessible ngata chaya namit ti jaga wika ti kani ngata lukshik फायदा जिक नेन याना मिट्टी के ngata songsi ngata jitong kyong industries po yana mitti forest kuna unclassified forest rano kira Tene oton maarik pochi nokzuna local community unit nokzuna conserve chose borano manage chose borano then to 16% kira this thing in dukle ju ngata tropical evergreen forest ngata natural vegetation of India ngata chi chose yakzana khone zuika temperature ngata tene khone altitude hala tene khone rainfall according ngata chi chose yakzana gato forest kun ngata classify chose yakira tene tropical evergreen forest kun no count hala karwa 200 to 300 centimeter rainfall chatira Tenitirachi goes on the high humidity goes on and even temperature throughout the year. Then even temperature malab para tangmo chaches ngata yalla chiru chiksha tang gulna chiksha tangmo chamra yalla tangmo amra te to man ka ne malab even malab हमेशा temperature normal लूज करने temperature जगह होने का चीज क्या सुना का तो tropical evergreen forest evergreen जना हमेशा चिनोक जना का तो evergreen लूसा नोसा inang ko chut kya na te du plant chut kya ka oni ya chi chonok se na ga to ya plants kun malab changma lot ma oni ya chut kya na ga to at a time changme pha ma no tiga ga ta chi du wun la wun chi ga che changma pura lot ma me kan chamra yellow su te buda mira but tropical evergreen forest na chi nok na evergreen forest is pa hamisha green lu sa mira to te chi phe song se nok na te te phe song se no kawenang ko ya plants kun different types of plants होते kawenang ko plants guni chir gyakzana leaves kun shed choches pu timing gun alag होते ठीक है for example ngata hala I plants ikang chigyodna ikang plants chigyodna ga to I way plants leaves kun shed chona malab summer time ka tini winter time ka yang shikatna tini I way winter time ka shed chostena summer time ka adu shikatna so kone timing gun alag alag yot pati fanga ta chi thon zena tyo evergreen thong se no thira हमेशा forest po evergreen thong te no sa tini nangko malab chit kyakzan the trees have the multi-story structure with good canopy zina che zana zana kheto gati ya rukpa layer ba zina no ठीक है ते योगने stem no pa stem ne song se tini kheto gati leaf chane part pa chi zana zana canopy zito no sa tini nangko malab different story malab level mangpo chane changma kyak ठीक है height ringmo chane sa
testing ni duk tem kar karo yit kyak zina ga to nga ta ozuk se azuk po kar thoba nok zina ga to western ghat hala teni northeastern hills of northeastern India teni West Bengal Orissa Andaman Nicobar side kuna thop tenok ni thira this ni tropical deciduous forest then tropical deciduous forest kun nga ta chinok zina ga to yun nga ta karo yut kyak zina ga to yun this is the most dominant vegetation belt of India and is spread over the vast area of Indian country nga ta India ala area of the country nga ta India nang kwa ite azupo tropical deciduous forest po ma thoba no sakeno sa then these are the mostly typical forest of the monsoon region tini e forest kun karo kyakzana karo monsoon region hala जैसे कि फॉर एग्जांपल ngata western ghat north sangmala chik kyakzana do e azukun e tropical deciduous forest kun ngata thoba noksa tini e rainfall te jaga una rainfall sam chano 100 to 200 centimeter yo anoksa tini kone leaves the trees shed their leaves for 6 to 8 weeks during summer in order to survive the dry season then summer time ka hala kone je 6 to 8 weeks se phya kone leaves kun shed jana ga to phangches leaves phangches taki kon dry season time ka kon survive to tira this thing ne do these forests are economic important importance to India halai economically ngata ta nagato important jigdo zeteno inangko ka kaunyon dok senagato rosewood ebony sesame mahua zirkan sangmachi nok senagato tropical deciduous forest kun inok tirale this thing ne nokle फिर उसके बाद थ्रोन फॉरेस्ट hala 050 थ्रोन फॉरेस्ट नीचे जनो जना कार मारिकपो तेजु गेमरा छेरमांग टाइप hala ओ छमे जगह ओ का जगह ना तो छेरमांग टाइप फॉरेस्ट के ते समला थ्रोन फॉरेस्ट जनो कार 70 centimeter annual rainfall chatira then the trees of this forest are only 6 to 10 meter high the chigring moment then it is the leaves of are mostly thick and small which retarded respiration then e azukune hala shrubs kune thorn forest kune changma one leaves kun chit kyak zena ga to thick kyak rompot kyak hala taki transpiration mangpo chachu metyo na ya po chun yot kyak sai sinan kwa then karo thoba nok zena itsof kun ngata Rajasthan Gujarat Punjab Jharkhand Chhattisgarh samala thoba nok chirale then mangrove forest zena karo zena ga mangrove zena ga kon ngata dal ya chu nang kwa shkyat na forest ko azuk changma hala tione chi zara nok zena mangrove zena ya littoral forest ang zera ya tidal forest ang zera tides tides hala chul bak ya mi ngata o da waves o tewa ngata o te side la shkya nok te fi ngata tidal forest set nok tirale then hala the most important tree is the sundari tree sundari tree and is used for building boats and boxes then hala mangrove area sundarban delta thotte no pa te side la chik jak na mangrove forest ma pot kya te sundarban delta ming bok chi pe pot no na te ro chik jak na sundari the country posh kya hala ka ngata box azu boxes na boat chwala hala build chwala chinok zena ton use chano tirale then you marik ponga ta ote zugal kya West Bengal te kai chit kya zena Sundarban delta kya tira then ote onole then you marik ponga ta tena Ganga Mahanadi Krishna Kaveri te sangme delta dula thobano tira फिर उसके बाद है माउंटेन वेजिटेशन obviously mountain vegetation Shimla Himachal Pradesh Uttarakhand te samachi mountain vegetation hala karochi zena ga to ote mountain forest kun changma shkiat hala
ti sangmai na silche sinok le tira teni itikane deforestation teni effect of deforestation munchi nok zena nga tanga ta singni silche sinok tachim important no changma so teni daksa ngia ngoni un silche sinok demo joste teni in a very related yang question yut na nga tai teacher sinok zena homework teacher sinok जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 define mangrove forests and their distribution in India, then define tropical deciduous forest and their concern or some ditches for different types of vegetation in India to some ditches okay what is biosphere reserve autonomy ditches okay okay thank you